Ciao ragazzi, siamo Caserta, tra poco incontreremo David Lloyd, il grande autore di Vendetta, che ci concederà sicuramente una lunga intervista su calcio, donne, spettacolo, tecnologia e fumetto. Siamo davanti a questa favolosa fumetteria perché lui è dentro che ci sta aspettando, quindi piatto ricco, mici ficco, seguitemi, andiamo! Mr. Lloyd. Hello. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Sono molto tesa, la ringrazio per essere venuto. Ha fatto un buon viaggio? Ha portato con sé una maschera per noi che l'aspettavamo? I don't have a mask with me, but I'm sure that there's a mask somewhere around in this store. And yes, I do get a lot of questions about the fact that people are wearing a mask Okay. for various demonstrations against what they perceive as a tyranny, oppression against the ordinary man. And I fully support the use of the mask in those circumstances because I am an ordinary man. And I support any protest against those who have power over us. Vendetta provoca moltissima curiosità a me, agli amici a casa, sicuramente saranno tutti molto curiosi di avere qualche retroscena del film. Io in realtà sono curiosa solo di sapere com'è Natalie Portman dal vivo. She's very sweet and it was very nice to meet her. I think I was mostly impressed with Natalie Portman in the way that she mastered the British accent. Ok. But for me, the single most impressive scene in V for Vendetta is the transformation scene, where she comes out of the jail and she finds that it's V. Okay. That person who she'd imagined was a protector, who's been her captain for good reason, and I think she's a fantastic actress. Perché non esistono donne supereroe, cioè supereroine, che hanno fatto il salto di qualità, che hanno fatto eroi come Spider-Man, Superman, Batman. Questi sono supereroi maschili che hanno avuto tanta presa sul pubblico. Ecco, Wonder Woman cosa mi rappresenta? I think it's about the fact that female superhero characters are really a sideshow. I think the answer to making them more powerful and more interesting for 50% of the readership, let's face it, is to make them much more controlled by the writers. The artists of Wonder Woman, for instance, should be female. The women have to take over. You have to take charge. Ok. And I'm sure you can. Lei come te la immagini? Se dovessero chiamarti domani e dirti disegnaci Wonder Woman, a parte farla bella, come te la sogneresti? Come la interpreteresti? I would put her in ordinary clothes. I would make her strong, but I would put her in ordinary clothes with the power expressed not through her sex, but through her actions. Qua scatta la domanda tipica: ma Batman e Superman e Spider-Man e Lanterna Verde, ma perché c'hanno tutti ste tutine aderenti? Cosa sono? Un inno al gay pride? I think it's a brand. It's simply a brand. If you want to go back to the early days of these characters being created, they couldn't put them in ordinary clothes. Ok. Because then they wouldn't have a particular personality. Kickback è uno dei tuoi ultimi lavori, sicuramente uno dei più rilevanti dopo l'esperienza di V for Vendetta. Kickback è la storia di un poliziotto corrotto. Cos'è che ti ha spinto ad affrontare un tema così delicato? I always wanted to do a graphic novel that were like my favorite crime movies. So that was the initial basis of it. But it was stimulated by a documentary I saw about an airship. Ok. And in the center of an airship there's something called a axial walkway on which a person can walk in one direction without knowing that they're going in another direction. Ok. And I thought that was a very good metaphor for somebody who is leading their life in what they think is an okay way, but in fact they're doing the wrong thing. Quando eri piccolo, tua madre ti ha chiesto cosa vuoi per Natale e tu le hai risposto l'enciclopedia della stregoneria e della demonologia. Insomma, un po' un novello Harry Potter. I've always been interested in things that are dark. Ok. And I think it's something that we all have that feeling about. And what I've learned from that is basically that
that you have to avoid thinking too much about those shadowy areas of life and always concentrate on the upside, because that's the way you'll get the best out of life. Questi racconti a me hanno ricordato moltissimo Dylan Dog, che io adoro. Il Dylan Dog, cioè lo conosci? Lo hai mai seguito? Ti piacerebbe disegnare una storia di Dylan Dog? I've heard about Dylan Dog, and Dylan Dog addresses a lot of the subjects that I do in materia oscura. I remember very well when I first saw Italian comics. It was in small Italian magazines that I could get in the centre of London, that were very small imports of these magazines. But I was very, very impressed with the incredible art that Italian artists were producing for these magazines. Siamo nel 2012 e il web è diventato molto importante, i social sono diventati molto importanti. Il fumetto come si sta evolvendo verso il web? Cioè il web sta andando incontro al fumetto, il fumetto sta andando incontro al web? Kickback is now on iPad. It's you can get it on an app version for iPad, and I think the future is that we are going to access great comic art, not through all the complicated means of print, publishing, distribution, which is prone to all sorts of problems. We'll be able to do it directly online. With the press of a button, you'll be able to get great comic art. And right now, I'm starting a new project which actually is presenting great comic art on the web, nowhere else, not in print. And I'm finding some of those artists through Facebook. Ma non credi che al pubblico potrebbe mancare in futuro l'idea di sfogliare fisicamente il fumetto? Il fumetto è anche fatto di carta, è bello averlo a casa, è bello poterlo esporre. Averlo soltanto sull'iPad non è un po' limitativo? Yes, but that's the future. The future, once upon a time people used to write on stone tablets. And once upon a time there was no movies. And once upon a time there was no radio. But people move with technology. The things that we may lose from this change will be things that will not affect the art itself. Art will survive whatever the platform, and that's the most important thing. Whether it's on paper or whether it's on your screen, it's still the product of a great artist or a great writer telling you a great story. And that's the most important thing in the world. Ultima domanda, poi ti lascio andare, è finita, non preoccuparti. Voglio sapere, l'eroe del futuro, l'eroe che deve ancora nascere, l'eroe da fumetto che deve ancora nascere, com'è? Ha le curve, è alto, biondo, è un lui, una lei, ha il mantello, è pentole a vita bassa? Is this you? Is this you? No, it's not me. You're much better. Di Fujiko, è un momento di gloria, thank you! Non mi ha risposto però! One thing is certain. It will become universal for everybody. There will be entertainment of all kinds to all tastes for everyone, because everyone is going to be able to have access to it. And it won't depend on print, it won't depend on distribution. It will depend simply on people being able to press a button and getting what they want. Thank you very much. Well. Grazie di essere, lo ringraziamo. Tante grazie. Noi lo salutiamo ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ringraziamo David Lloyd e ringraziamo Fujiko. Ciao. Ragazzi, direi che l'intervista con David è stata un trionfo. Vorrei un applauso anche su Facebook se fosse possibile. Ci ha anche fatto il disegnino. Ha detto che assomiglio a Fujiko e che sono anche meglio. E ha detto che c'è speranza per tutti, i giovani non sono inutili, mentre invece le supereroine sì, servono soltanto a far vedere le cosce. Quindi supereroine d'Italia, scusate, grazie, alla prossima, ciao!